studying yourself is usually a long process. Поэтому изучение самого себя это обычно долгий A процесс. long process of opening and letting go. Но длинный процесс открытия и отхода от того, что открыто. But not always is like that. Но не всегда так бывает. Like Buddha was teaching about four ways of practicing. Будда учил 4 видам практики. So first way is short and pleasant. Первый это ясно, короткий и ясный. Приятно. Pleasant. Nice. И приятный. It's hard to believe, but it happens sometimes. Трудно поверить, что это бывает. Usually for people who already practiced before life, so they come into this life, they need only one retreat, maybe 100-day retreat, like our teacher, Zen Master Bon, and boom! Обычно это бывает с людьми, которые практиковали уже жизнь за жизнью, в прежних жизнях. Для них бывает нужен небольшой толчок, как небольшому мастеру Сунсансу, проводил всего 100 дней, чтобы полностью поступить. So on this way, this opening up and letting go comes easily, like an easy birth. Таким образом, легкое рождение получается легко, на этом пути легко где-то отпуститься. The other way of practicing is also short but painful. Другой путь практики тоже короткий, но болезненный. It happens by some very strong experience. Обычно это происходит в результате какого-нибудь очень сильного переживания, опыта. Maybe close to death experience, maybe some car accident. Может какое-то несчастье, может кто-то близкий опыт. Or maybe somebody very close to us suddenly dies. Может кто-нибудь, который очень нам близок, внезапно умер. Usually in that kind of moment we can really open up and let go of many ideas about life. Обычно в такой момент мы можем легко открыться и стать открытым к жизни в этом моменте. And if you read stories like that, usually after this kind of experience, people are completely changed. The way of life of those kind of people are completely changed. Если вы читали, в книжках часто описывается, что обычно люди после такого опыта меняются. Их образ жизни меняется, все меняется. Also, I had this kind of experience. I had a car accident. У меня был самый такого рода опыт, когда я попал в автомобильную аварию. That was a long time ago. I already practiced, but like, I had a lot of doubts. Should I do it? Should I not do it? Я уже практиковал, но у меня было много сомнений. Следует это дело дальше или не следует. My mind was moving all the time. Is it worse to do it, or is it wasting a time? Ум все время двигался, то ли я делаю правильно, то ли я просто трачу время. Then I had this accident, and all I could remember the moment when the car was. We drove on a sleepy road. Sleepy, like icy road. Все, что я помню, машина шла по скользкой дороге. I was not a driver. I was sitting next to the driver. Пассажир. But I could, that it happens very, very fast. Everything happens very fast, and your mind goes very, very fast. И ум тоже работал в это время очень быстро. So I just realized, that's it. He's losing control, and the car was dancing very shortly, and we were going at the back of the road. Так увидела, что водитель теряет контроль, машина начала елозить и полетела в сторону. And it was very interesting because I wasn't thinking about my family. Интересно, что я в это время не думал о ней. I wasn't thinking about what I can get in this life. I wasn't thinking about anything. I was just
yet. I didn't realize what this life is all about. Not yet, please. Я в это время не думал ни о семье, ни о чем. Я думал, что не сейчас, еще нет. Еще жизнь еще не кончилась, еще нет пока что. Then I survived, as you see. Затем, как вы видите, я остался жива. And then I realized, И тогда я понял, that's really important. In that moment before death, you don't care about anything, you know, anything. All our life we care about so many things, about money, relationship, and family. But in this kind of moment just before death, you don't care about nothing except what is this? ну, тогда я поняла, когда стала жива, что есть это. Это единственный вопрос, который имеет значение, что нам в момент перед смертью нам нет дела ни до чего вообще больше. Ни до семьи, ни до чего. Единственный остается вопрос, что есть это. So that was a kind of turning point for me in my life, in my practice. Для меня это был поворотный путь и в жизни, и в практике. I decided, okay, I better figure it out what is this life all about, because before it finishes. Я решил, что прежде чем эта жизнь закончится, я должна найти ответ на этот вопрос. So this is this second path of practicing. Это второй путь практики. The third path of practicing is long but nice, pleasant. Tretий путь практики длинный, но приятный. This kind of practice I observed when I was in Korea, sitting Kyoto in Musangsa. Такой вид практики я наблюдал, будучи в Корее, сидя в Кёлче, в Мусангса, в храме. So the sitting in Musangsa was like being in heaven. Сидеть в Мусангса – это все равно, что находиться в раю. This was not only my impression when Wubong Sansanim, he just sat a winter Kyoto this year. Это не только мое впечатление. Он Zen Master сидел там в зимней Кёлче. And he said the same thing. Он сказал то же самое. He came for maybe because of some problems in Paris, some business problem. So he came just for 2 weeks. And in that time I phoned him and he said, Musangsa is like heaven. I said, I told you. Он поехал туда из-за каких-то проблем. Вел в Париже бизнесе или в чем. И был там 2 недели, когда он вернулся, он сказал, что Мусангса это как небеса. Я сказал, что так я же говорил тебе. It's because you're sitting among these monks and nuns. They already sit for many years and they really practice very hard. They sit like 2 kyolches a year, so that means half a year they just doing strong practice. Ну, потому что вы сидите среди монахов и монахинь, которые уже много лет практикуют, сидят по полгода, 2 кёлча в году, то есть по полгода в году. So if you're sitting that long and then that intense, you have very, very nice energy, very pleasant energy. Если вы сидите так долго, то усердно, то вы видите очень приятную энергию. Because your karma is already purified, and Потому что ваша карма those уже people очищена. are like angels. Excuse me? The monks and nuns, Yeah, don't- your karma don't is listen. purified, and those people are like angels. Эти люди похожи на ангелов. Yeah, really, really good, very pleasant energy. Очень хорошая, приятная энергия. So that's probably the monks and nuns path. Slowly, Так что, but very pleasant. может быть, поэтому монахи движутся медленно, но очень приятно. And the last way of practicing is like, you can imagine for most people is a common path. It's long and hard. Ну и последний вид практики, который, в общем, доступен для большинства людей, это длинный и трудный. Like the
is opening up, you're struggling so much. For a long time you're just struggling, you cannot open up. This ego is fighting. Потому что приходится много бороться, много труда затрачивать. Это действительно борьба. You cannot open up, you cannot let go, just holding. This is my way. Не можете отпуститься, не можете раскрыться, все время держите, конечно. Very often that's my experience. I'm trying to get through this, some kind of glass or something. I'm trying to get through this, but it's С моего собственного опыта все пытаешься как бы пройти через стекло, оно которое не пропускает. Все видно, но не пройти. very, very difficult to get through this, ego or ego protection, I would call it. Защита эго. Эго-защита. It's like thick brick, Как толстая кирпичная стена. So there are 4 ways of practicing, and of course, first way looks really attractive. Ну, вот 4 пути практики, и некоторые, конечно, выглядят очень привлекательно. Short and pleasant, Конечно, короткое и приятное. but unfortunately we cannot choose which way we want to go. Но, к несчастью, мы не можем выбирать, каким путем пойти. This way is according to our karma, Вот путь выбирается в зависимости от нашей кармы, our conditioning. нашей обусловленности. So this period of getting to know yourself takes a long time usually. Период, в котором мы можем себя преобразовать, занимает очень долго. But then after that, if you really get finally maybe 10 years